Maria tukuharĩirie INooro Thaa Ithatũ. Monies owed to the counties for the month of April, for the month of May, will be disbursed. The National Treasury has given a commitment with no guarantees that we shall do whatever is possible to try to raise the money for June before the end of the financial year. Thirikari nene kuga nĩ gũtũmĩra thirikari cia kaunti shilingi bilioni 66 harĩ thirĩ wa shilingi bilioni 95. Tunapinga vikali sana ile njama ya kujaribu kunyanyasa vijana wa mkoa wa Kati katika taifa letu. Tumeona njama ikifanywa kujaribu kufanya watu hawa ni watu ni wahalifu, ati ni mungiki. Mũtongoria wa Azimio kuga thirikari ĩrĩ na mũbango wa kũnyamaria andũ ethĩ a Mount Kenya. Mũthĩ kisi ona ingĩhũrwo nĩ ruo ndĩraigua na ici ndingĩenda kũigua ũhoro wa mũndũ. Na mũndũrũme ũmwe gũkua thutha wa kũrathwo nĩ njũkĩ Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a. Kwa ihinda rĩa miaka 19 Senior Chief Magdalene Kariuki atungatĩte arĩta chifu mwena wa Engineer County-inĩ ya Nyandarua. Wĩrutĩri wake ũndũ mwena ũnyitanĩri wake na andũ nĩguo ũtũmĩte wĩra wake ũkorwo ũrĩ mũnyoroku na akahota gũcenjia itũra rĩa Engineer. Ũcio nĩwe tũgũkorwo tukĩaranĩria nake mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya Itugĩ agĩtũtarĩria ũrĩa makinya marĩa atacukĩtie mateithĩrĩirie atumia angĩ gũkorwo makĩingĩrĩra rũhonge rwa wathani. Ririkana muthenya wa Jumatatu o ta mutugo kiumia tukarogororia tabarĩra ya Itugĩ tukirogororia atumia arĩa matacoketie makinya manene harĩ kugarũra miturire ya andũ arĩa marigainie nao. No mbere ya tukinyete hau tukuba tukumenyirie mohoro marĩa mothe tũrĩ namo. Gĩtagwo mũriũki wa mũcoki tũrĩ hamwe na Wangari wa Macharia arĩ mũmemerekia witũ na rũthiomi rũtaũri na njĩra ya ciĩko. Na niĩ njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Tukĩambĩrĩria mohoro maitũ hwainĩ wa ũmũthĩ gũgĩkinya tarĩki 19 mweri ũyũ wa gatandatũ rũhonge rwa kĩgĩna rũtanyĩtwo gũkorwo rũrekereirie thirĩ wa shilingi bilioni 66 ũrĩa thirikari nene ĩrĩ naguo wa thirikari cia kaunti wa mĩeri 2 mĩhĩtũku. Mũnini wa President Rigathi Gachagua nĩ ũrekereirie ndũmĩrĩri ĩno thutha wa mũcemanio na kanjũ ya IBEC na kanjũ ya magavana kũrĩa oho augĩte thirikari nĩ irutanĩirie kũhũrana na mũtugo wa gũkomba na nĩkĩo harĩ bata wa kũhĩtũkia watho wa kĩgĩna tondũ nĩ ũkorwo ũkĩongerera mũigana wa magoti. Kate Muthoni ena riboti ĩno. Mushine kwa munini wa President Rigathi Gachagua mwena wa Karen County ya Nairobi nikuo gũtabanirio mũcemanio wa 20 wa kanjũ ya IBEC ũkirehe hamwe kanjũ ya magavana na ministry ya thirikari cia matũra. Munini wa President Rigathi Gachagua gĩtongoria mũcemanio ũyũ augĩte mathirĩ marĩa thirikari cia kaunti irĩ namo ma ene kandarathi na heani motungata nĩ magũkorwo makĩrĩhwo ica-inĩ ikuhĩ ĩndĩ mbere ya mbeca icio irekereirio thirikari cia kaunti no mwaka ithũrĩme na kinyi ene mathirĩ macio nĩguo gwĩthema na mĩkora. We have agreed that governors will have 2 weeks to interrogate all pending bills and ascertain the ones that are payable and the ones that are not payable. Thereafter, there will be 1 week to share notes and compare with what the controller of budget has so that there can be a mutual agreement on what needs to be paid and what needs to be disregarded. Many governors have found huge bills that cannot be explained and that have no supporting documents. Gachagua augĩte gũkinyĩria rĩu thirĩ ũrĩa thirikari nene ĩrĩ naguo wa thirikari cia kaunti ũkinyĩte shilingi bilioni 95 cia mĩeri 3 mĩhĩtũku na koguo thirikari ĩrĩa rutanĩria kũrĩha thirĩ ũyũ ĩndĩ kuona thirikari ndĩrĩ na mbeca ndĩngĩranĩra gũkorwo ĩrĩhĩte thirĩ ũyũ wothe mbere ya mwaka ũyũ wa kĩgĩna ũthirĩte. So we have agreed that the National Treasury will disburse by the end of this week monies owed to the counties for the month of April. We have further agreed that by 19th of June, the money owed the counties for the month of May will be disbursed. The National Treasury has given a commitment with no guarantees that we shall do whatever is possible to try to raise the money for June before the end of the financial year.
But if that is not possible, the counties have been requested to bear with us. Kuringana na Gachagua, thirikari ni irutanirie kuhurana na mutugo wa gukomba mbeca na makiria kuona ati thiri uria bururi uri naguo kinyite ciringi tiririoni 10 na nikio augite watho wa kigina ufatie kuhitukio hatari na ung'ethaniri niguo thirikari yone mbeca. If we don't collect enough revenue, there will be no money available to the county governments. So we have requested them, even as others criticize measures that have been taken in the finance bill, the governors should be cautious of joining the choir, because if we don't collect enough revenue, they are the ones who will be having a problem because there will be no money for disbursement. Rere budget ya mwaka wa kigina ya 2023 na 2024 itigarĩtie ciumia 2 tu nĩguo thomwo thirikari kũgera mũnini wa president Rigathi Gachagua ihinyĩrĩirie atĩ irenda kũhũrana na mũtugo wa gũkomba na nĩkĩo rĩu thirikari cia county ihinyĩrĩirio ciĩrutanĩrie mĩhang'o-inĩ ya kũngania magoti. Ngĩribotera INooro TV kuma mwena wa Karen county ya Nairobi, njĩtagwo Kate Muthoni. Kogera kwa mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga hamwe na atongoria angĩ amwe ucio ni makomithitie thirikari makiuga ni anjĩrĩirie gũthutũkania andũ ethĩ a gĩtarũ kĩa Mount Kenya makimetaga mũngĩki na marĩtwa mangĩ ma ikundi ngananie nĩ watho, makiuga thirikari thutha wa gũthurwo na njĩra nene ni anake acio riu nĩ iramahũgũkĩra na kũmaikio ũgwati-inĩ wa kũgerwo ngero nĩ maabitha a borithi makĩhĩtana nao. Azimio oho yugĩte thirikari ĩno ĩrĩ na mũbango wa kũnina thirikari cia county na njĩra ya gũcima kĩgĩna, na rĩu marenda ambunge ya Azimio magateanĩria ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ ya Kenya gũcirĩrwo bunge-inĩ kiumia gĩkĩ. Harun Njoroge wa Maina no ina riboti ĩno. Matongoretio ni Raila Odinga na Martha Karua muthenya wa aramithi atongoria Azimio aingĩ ao kuma kaunti cia gatagatĩ ka bũrũri matetetie ikinya rĩa atongoria a thirikari magitongorio ni munini wa president Rigathi Gachagua rĩa gũthutũkania andũ ethĩ makĩria anake a gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri na kũmeta mũngĩki. There is now an attempt to artificially re-establish Mungiki movement. We are seeing the profiling of Mount Kenya youth as Mungiki, which amounts to an attempt by the regime to create an artificial crisis to justify violence against innocent youth from the mountain. Hiti ndireaga mwana no egenda kuria mwana yajagia kuga mwana ucio hiana mburi. Azimio marauga ona atongoria gatagatĩ ka bũrũri arĩa mataranyita mbaru thirikari ya President William Ruto ta President wa kana Uhuru Kenyatta rĩu manjĩrĩirie kũgiritanio na gĩkundi kĩa mũngĩki. Question which comes through is, where has this subject of Mungiki come from? Because no incident has been observed, and you media people have been with us in this nation. What has happened in the last 6 months to justify the statement and the proposition that there is the emergence of Mungiki? Mount Kenya is not available for auction. You need to look around for something else to sell. Riu atongoria a mũng'ethanĩro marauga kũgwetania anake na atongoria gatagatĩ ka bũrũri na ikundi ngananie nĩ kũmaiga ũgwati-inĩ wa kũgerwo ngero nĩ honge cia ũgitĩri cigĩkinyanĩria watho. You start ethnicization of one community. How do you think Kenyans are feeling about it? Also quickly ask, what is this that they know that they don't need the youth in future? There must be a grand plan. Wahenga walisema mbiu ya mgambo ikilia kuna jambo. Na leo tumesikia mbiu ya mgambo ikilia Mlima Kenya. Ati sisi kama Azimio la Kenya tunapinga vikali sana ile njama ya kujaribu kunyanyasa vijana wa mkoa wa Kati katika taifa letu. Tumeona njama ikifanywa kujaribu kufanya watu hawa ni watu ni wahalifu, ati ni Mungiki. Azimio oho nĩ mokĩrĩire thirikari makiuga kahora kahora iraima thirikari cia kaunti mbeca nĩguo iremwo kũrutĩra mũingĩ wĩra. There is a deliberate effort to try to take over some of the functions which are being done by the county government. But also everybody knows that corruption has shot up. Na rĩrĩ bunge-inĩ kwĩrĩgĩrĩirwo ndereti hiũ aramithi
abunge magicirira ndereti ya watho wa kigina ya mwaka uyu iria yahuranitie a Kenya ni undu wa magoti. Abunge a Azimio ni mathitwo makaregana na ndereti iyo na mamiguithie. Kama wewe ni mwanaazimio, pinga kabisa. Na wale wabunge ambao wataunga mkono hiyo mswada, nataka wale wapigaji kura wao waweke wao kwenye darubini ili wajue kwamba wao ni wasaliti wa wananchi wa Kenya. Haduini ha INooro TV, jitagwo Harun Njoroge wa Maina. Na riu tuthie kwi riboti ingiria tukoretwo tukirumanirira nayo kurumirira kuonekana kwa mbirira ingi 22 mutito-ini wa Shakahola. Minister wa ugitiri Kithure Kindiki augite riri ni igutha inene kuri ruhonge rwa ugitiri bururi-ini kuona ngero ino yekikire matekumenya. Agiteterithia ciugo akoretwo agicokera, Kindiki arauga atongoria a dini iria irahuthika kuhotomia miturire ya arumiriri yao matigukinyukithio thi niguo kugwa thirikari. Karo Kinyugo wa Mwaura niwe wina riboti ino. Thutha wa kurugama kwa ihinda ria ciumia 2 niguo thirikari ihote gwika ithimi cia guthurima mĩrĩĩre yathikũririo itĩna-inĩ rĩa kerĩ, riu mĩhang'o ĩno iharĩrĩirio gucokereria wa kerĩ kiumia gĩkĩ arĩ rita rĩa gatatũ riu mbĩrĩra cirathikũrio mũtitũ-inĩ wa Shakahola cia rita rĩrĩ cirĩ mbĩrĩra ingĩ 22. Minista wa ũgitĩri bũrũri-inĩ akiuga rĩrĩ nĩ igũtha inene harĩ rũhonge rwa ũgitĩri kuona ngero ĩno yekĩkire matakũmenya. Jambo kama hili na watu wengi kama hawa kupata vifo vyao kwa njia hii ya dhuluma haingepaswa kutokea pasipo kujua vitengo vya usalama wa nchi. Vile vile wakati Mheshimiwa Rais aliomba msamaha, hata mimi kama waziri wa usalama niliomba msamaha kwa niaba ya serikali ya sasa na serikali iliyopita. Kindiki augite kamiti iria yamurirwo ni president kugania mawoni ma muingi iguru rigie kurehe mogaruruku ikundi-ini cia kidini ni irutite mutaratara wa uria iguthie guothe bururi-ini kuoya mawoni maya, na ikimaliza kazi itapatiana ripoti yake kwa rais, na kutoka hapo lazima tubadilishe sheria zetu, utaratibu wetu, mipangilio yetu ili tusikubali tena watu waovu kujificha kwa dini. Orege Kindiki ni aririkanitie muingi merutaniria mayo kuhurana na atongoria a maheni a dini itiganite. Na mimi ile mjeledi nimechukua ya kupambana na wale wakora sugu, vile vile nitasukumana nayo katika hii mahekalu na makanisa na misikiti, kutoa watu wachache ambao wamejificha pale na kuumiza kazi ya watu wengi wazuri na watu ya kanisa na watu wa madini ambao wa dini mbalimbali ambao wanafanya kazi nzuri. Mĩĩrĩ ya andũ 242 niyo yathikũrĩtio itĩna-inĩ rĩa mbere na rĩa kerĩ, mũigana wa ikuũ ici ũgĩtanywo kuongerereka o ũrĩa mbĩrĩra ici irathiĩ na mbere gũthikũrio. Ngĩribotera INooro TV, ngetwo Karo Kinyugo Mwaura. Tukiuma kaunti ya Kilifi kugina kwa President William Ruto ni oleti hoga sheki mafururi kwarira mitaratara ya kuhe mafururi maria marakura miaka ya gukinyanĩria matanya ma uthiwa na mbere. President Ruto augite mitaratara ya kuheana ngombo nira hinyiriria mafururi mamwe na makaremwo ni gukuria utonga wao. Ekoragia hindi ya kuhingura kigomano gĩa kerĩ kia ũrũmwe wa mafururi kigicikaro kiria kirathi na mbere guku kaunti-inĩ ya Nairobi. A key barrier to our aspiration for sustainable urbanization happens to be the very impediment to efficient, sustainable climate action in the global South and Africa, and that is sufficient and affordable financing. As a result, we are unable to effectively pursue all the opportunities in sustainable urbanization and leverage them to promote the broader agenda of economic transformation, climate action, and sustainable development. Our discussions must therefore pay due attention to the fact that the prevalent unjustness of the international financial architecture
and the discriminatory practices inherent in development financing are iniquitous insofar as they directly and indirectly exacerbate the vulnerability of the majority of humanity. Ona gũtuĩka mũgeni nĩ rũĩ okaga ehĩtũkĩire kũrokire ageni a mwanya taũni-inĩ ya Sabasaba mwena wa Maragwa. Na ageni aya nĩ njũkĩ iria ciumĩrĩire onjoria thĩinĩ wa thoko ya Sabasaba na kũmaratha ũthiũ, maitho, maniũrũ na iromo na kũmatigana ruo rũingĩ. Ũhoro wa kĩeha nĩ atĩ mũndũ ũmwe nĩ akuire tharĩkĩra-inĩ ĩno ta ũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria. Thinacara cia rũcinĩ onjoria thoko-inĩ ĩno ya Sabasaba mekwĩrokete ota mũtugo o mũndũ arĩ na itanya rĩa kũhingũra biacara yake. No manyitirwo nĩ kĩmako thutha wa gũkora ageni matekwĩrĩgĩrĩire na ageni aya ti andũ ende nĩ njũkĩ. Kuma rũcinĩ rwa tene mũno twoka nĩguo tũkorire andũ makĩũra nĩ ũndũ wa njũkĩ na andũ aingĩ nĩ marathirwo mũno ona arĩa matanarathwo nĩ ũndũ wa kwĩhitha mehithire maciũrĩra. Njũkĩ ici na iria ciuma na ũru mũingĩ ikũmaubuthũraga nao makaigĩrĩra ndira cia nde na ũrĩa waremwo nĩ ihenya ndekwĩricaga mĩguĩ yacio. Ona niĩ ngĩrora no nĩ maitho ndĩ mũimbu no nyende njũkĩ ici twehererio. Niĩ ngũragũtha gũkũ maitho ngĩarĩ kũmũrutĩra njũkĩ rĩu. Cina ruo mũno ndakĩhota tarĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ. Andrew Kamau na Samuel Ngoge nĩ amwe matigĩtwo na wĩimbo maitho, iromo, makai na maniũrũ thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ njũkĩ ici. Ndambĩrĩirie kũrĩa. Ndageria gwĩthara nĩguo cinyũmbanĩrĩire nginya rĩrĩa hotire gwĩthara biũ ndauma thĩinĩ ĩyo iria. Ndakĩte ngeretie kũgũra robu ngageria kũhaka maguta mata na bado itigũtiga kũrĩa mũndũ. Niĩ ũthiũ wothe uma mũimbu na nĩ kũimbũka ndaibũka na iromo ciothe. Mũthĩ kici ona ingĩhũrwo nĩ ruo ndĩraigua thaa ici ndingĩenda kũigua ũhoro wa mũndũ. Hau nĩ kũrathwo ndathirwo na nĩ ngĩgeria kwĩgita. Ũhoro wa kĩeha nĩ atĩ njũkĩ ici itharĩkĩire mũndũrũme ũmwe ũrutaga wĩra wa gũkua mĩrigo wĩkaine ta Peter Kĩmani kana Mamba na akua akĩguthũkio thibitarĩ. Njũkĩ ciuma hau mũno tondũ tuma na makũnia tũkweria kũmũhura ciarema nĩ tũmũrutire nguo nĩguo tũtotie kũra nake. Akora thangĩtwo mwĩrĩ wake wothe. Atharĩkĩirwo ro haha tũrĩ twageria kũmũhura ciarema atwarwo thibitarĩ-inĩ hare hatikiuma na ndawa rĩa mũthia atuĩka wa kũhurũka. Rĩu onjoria aya nĩ makaire maabitha wa rũhonge rwa kũhũrana na mogwati thirikari-inĩ ya kaunti ya Murang'a kumbuthũra njũkĩ ici kuona nĩ ũgwati mũnene. Korwo nĩ ũhotire ona cingĩengutio thaa ici nĩguo tũngĩkena mũno. Tũngĩengutĩrio tũgĩe na thayũ wa thoko nĩguo tũngĩkena mũno. Rĩu no tũhoe ũteithio he thirikari matwehererie njũkĩ ici tondũ nĩ iratũnyarira ona rĩu irioho no gũkoma ikomete tondũ irakira kwara riũa cikoimĩra. Ngĩribotera INooro TV kuma thoko-inĩ ya Sabasaba Maragwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Arĩa marathirwo nĩ njũkĩ icio tũgakĩmendithĩria kũhona kwa naihenya. Kũngĩ nakuo Kenya nĩ nyitanĩire na thĩ yothe gũkũngũĩra mũthĩ wa marĩa matũrigicĩirie. Ndũmĩrĩri nene ya mwaka ũyũ arĩ kũhũrana na ũhũthĩri wa plastic. Agĩtongoria ũkũngũĩri ũyũ, minista wa marĩa matũrigicĩirie nĩwe Soipan Tuya nĩ atetetie ũhũthĩri wa mĩnyore ya plastic akĩũria a Kenya kwĩgĩrĩrĩka kũramata marĩa matũrigicĩirie. Mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ nĩ twarithirio na mbere kaunti-inĩ cia Nyeri, Kirinyaga na nginya Naroko itemenye rĩa kũramata marĩa matũrigicĩirie toria Ngũnjiri wa Wanjohi aratarĩria. Tarĩki 5 mweri wa gatandatũ thĩ yothe nĩ nyitanagĩra hamwe kũhetũkĩra ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri UN kũririkanania igũrũ rĩgiĩ kũramata marĩa matũrigicĩirie. Ũkũngũĩri wa mwaka ũyũ ũgĩtabanĩrio kaunti-inĩ ya Naikuru. Agĩthoma ndũmĩrĩri ya mũthĩ wa marĩa matũrigicĩirie mwaka ũyũ, minista wa marĩa matũrigicĩirie Soipan Tuya nĩ orĩtie a Kenya kwĩgĩrĩrĩka na njĩra ya gũtigĩrĩra nĩ mahukia ũhũthĩri wa mĩnyore hamwe na cuba cia plastic. Single-use plastics are finding their way back to our markets, and we see that every day. We must improve our act. NEMA and the county environment committees across the country are today put on notice from this World Environment Day moving forward. Loopholes persist and must be addressed to ensure the effective enforcement of the law against plastics. Kaunti-inĩ ya Narok mĩtĩ 2,000 nĩ ĩhandĩtwo thukuru-inĩ wa mũthingi wa Masikonte. Amemba kĩrabu kĩa Lions guothe bũrũri-inĩ makĩũrio kwĩyumĩria kũhanda mĩngũrwa milioni 15 ĩrĩa ĩheanĩtwo nĩ bengi ya Equity. Anywhere Lions wako ni vizuri wajaribu sana kupanda miti
watasaidiwa na kupata miti kutoka Equity Bank. Nakuo kaunti-inĩ ya Nyeri, barothi wa bũrũri wa Belgium Peter Madens nĩ atongoretie mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ mathukuru-inĩ matiganĩte, akiuga ndeto nĩ gũteithĩrĩria kũhũrana na ũgarũrũku wa rĩera. We're here in Nyeri County to promote the importance of planting trees, and particularly planting trees in schools and in primary and secondary schools, because this is the lesson you teach children, that this is the future we want, this is the future they want, and it has to be a green future. Kũngĩ nakuo thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ hetũkĩtie watho wa kũhĩrana na arĩa makoretwo magĩthũkangia itombo na ihumo cia maĩ. Afitha mũnene kuma ministry-inĩ ya maĩ kaunti-inĩ ĩno Peter Mũrĩmi akiuga nĩ mekuoerwo ikinya rĩa kĩwatho. Those people have encroached the riparian land and the swampy areas. We are coming for you. And don't say you have the document or what. We are going to use the law so that we conserve these areas. Ngĩribotera INooro TV, njĩtagwo Ngũnjiri wa Wanjohi. O haria tukiri haria mundu aria ririkane kunyitia itemi hari kugitira maria maturigiceirie tugamba tuikiri kinya hau tukinyete one turacokereria na mangĩ maingĩ na ndukandiganirwo hamwe na macio nĩ tabarĩra ya Itugi na tugicokereria atwarithia a nduthi Nyeri kuruta maoni mao iguru ria kureho kwa nduthi cia thitima. The streets of Nairobi can be rough and very tough. Some workplaces are not conducive either. This letter, first thing, kesho 7 a.m. Deliver that to Upper Hill personally. Umesikia? Nilikuwa nianze maternity. Hakuna kitu kama maternity leave hapa. But do you know your rights as an employee? You cannot be discriminated on grounds of pregnancy. Do you know your right as a property owner? Hamwezi kuja hapa kuchukua vitu zangu and I was not aware. First, it's always important to have a written contract. And do you understand the court process? Where do you run when the hands of the law catches up with you? How do you even defend yourself in the hands of auctioneers? Or even matters child protection? Watch Know Your Rights and empower yourself with legal advice on different fields only on viewsasa.com. Mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga. Rĩu tũrakũrehera Bethany Gardens Phase 4. Gũkũ nĩ Marindi, ndagĩka 30 kuma taũni. Bloti cihutĩtie Salagate bypass. Thogora nĩ 120 na no ũrute deposit icio ingĩ ũrĩhe oro kahora. Na rita rĩrĩ tũragũtwara na ndege. Tuhũrĩre thimũ 0701828282 ona kana ũtũcerere Nairobi nĩ Gatikim Complex gorofa ya kerĩ kana Thika Victory Plaza gorofa ya kana. Mũrĩega, njĩtagwo Carolina Di Matthew, oka ngũtware Malindi. Samani, kabla nigundue Ndikani College, nilikuwa natengeneza band offering. Yani ile sakura inaungua. Ama submarine, sakura imejazwa masuvu. Lakini tangu nigundue Ndikani College ile, mambo ya hospitality wako sawa sana. Hebu ziangalilie kwanza hizi keki. Na sio keki peke yake. Tuko na all types of hospitality matters. Advantage ya Ndikani hawana kosi nyingi, ni hospitality na beauty. Lakini tuambiane ukweli, ikifika ni hospitality na beauty ni Ndikani. Hii yote ni beauty. Hapa Ndikani College is all about training beyond the obvious. Hey, enyewe Ndikani ni kiboko yao. Ndikani College. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Thutha wa
thutha kurikia Tulivu Gardens Phase 1 na kuheana title deeds Riziki Greens Real Estate Limited. Riu nitukurehile Tulivu Gardens Matu Phase 2 irio ndagika 10 tu kuma Matu town wena ngari na handu hega ugereire barabara iria riga gwikirwo rami ya Kivandini Masinga bypass. Wigwatire broti ya 50 by 100 na cash offer ya shilingi 299 tu kana installment offer ya shilingi 330 urihe 50% deposit balance urihe na mieri 6. Tuhurire thimu 0716-799-199 umenye makiria. Riziki Greens Real Estate, settling families, creating communities. Lanbi, tutigwetekera kihiko giki. Mami nikiona yo taranyita. Nie ingehikia tu muiretu umwe. Oyo rugamite haha. Gearia oria wakiria kugwite, nature is very unforgiving. Ati ugithukia environment onayo ni gukupanish. Tarora, mumenye hatiri uhiki urathie na mbere haha. Inyue, mureke tuthie thaa ici. Kana ni mukurihira maundu maria mureka. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Tugakwamukira o ringi mitambo-ini tuthie na mbere na mohoro. Atwarithia amwe anduthi kuma kaunti ya Nyeri ni marutite moni mao iguru ria riendekithia ria thirikari ria kurehe nduthi cia kuhuthira hinya wa thitima. Riendekithia riri rianirirwo ni President William Ruto hindi ya mambura ma madaraka o riri thogora wa maguta uratanywo kuongerereka angikorwo watho wa kigina wa mwaka wa 2023 mwaka wa 2024 ni ukahetukio ni bunge. Ripoti ino iri na Martin Munene. Atwarithia a nduthi aria makuaga athii na mirigo tauni-ini ya Nyeri na matura maria akuhi nayo mari mihango-ini yao ya o muthenya. Thikũ ithano thutha wa President William Ruto kuga ati thirikari iri mubango-ini wa gukinyaniria nduthi cia kuhuthira hinya wa thitima. And by September this year we will have a mechanism where you can get your border that does not need petrol, that will be run on electricity, one that is financed by not a predatory system, but one that respects the interests of those who purchase. Mugite medikithia ma president ne mega no makoria thirikari ya be gwithie thogora wa maguta mbere ya meshirie kugarurira na gucenjia nduthi ciao. Nituguithirio maguta na tucoke tuguithirio spare parts chechi tuwe nacio na muno tuguithirio mutu tuhune. Ucio ni ruo nduria. Riu koguo no ngicifirwo maguta-ini. Thina uria twina guo to maguta tu peke yake. Twina thina wa nginya spare. Cikurehe different iriku. Oy compare thaici turahuthira maguta. Nduthiria turi nacio haha ri. Riu tuguciroria nako. Istosha nduthiria twi nacio ndagika eno ri. Nginya wathie kuria kwa duka cia spare yenyewe ndurahota kuigurira. Hindi oyo atwarithia a nduthi aya marauga thogora wa iguru wa thitima ndukureka mathukume ona magarurira ona makorwo na nduthi cia thitima. Tona uria teknology iragithie no tutinathereria atiriri teknology ino nayo kari disadvantage ya undu ucio na advantage yaguo. Ngana ikorwo cia thitima ti uru ni wega no ninge thitima kuringana na uria cost yayo iri iguru nginya mundu ni aremwo kureha nyumba ingigituka nginya nduthi ndigicanjagira nyumba ri hau no hareme. Sasa hizi kiangalia zile unit mtu ananunua kwa nyumba ni unit mingi na pesa mingi. But sasa kama sasa mafuta yanatoka 184 na stima nayo iko juu kuliko kwanza mafuta. Sasa sembuse nini kumaanisha hiyo ni ya kunyanyasa vijana wadogo na kuna kazi. Mwena-ini wao amwe amakanika aria mathondekaga nduthi marona ugwati munene makiuga mahota kurwo ni mieke ya mawira ruhonge-ini rwa uthondeki wa nduthi. Kaicio cia thitima no matuhe option ya gututrain niguo tuhote gwaka nduthi icio tondu mangire tutatrain tuthie giakagwo atia. Ithuĩ tutirabatara nduthi ici cia electricity tondu ta riu wona cioka ri ithuĩ tutingihota ithuĩ tukuhana ta no tucokire thukuru nigetha tuhote guthondeka nduthi icio. Wikuo
ndũngĩhananio na nduthi icio cia thitima tondũ nduthi ya thitima ĩrĩa yoka ya thitima rĩ ithuĩ nĩ mawĩra tũkoragwo kwa mawĩra. Ona kũrĩ na ndereti ĩno maũndũ-inĩ ma kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie, nduthi cia thitima nĩ njega gũkĩra cia maguta. Handũ-inĩ ha INooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene. Tukiuma Nyeri tuthie kaunti ya Kirinyaga, arutwo aria maumirite na kuiyukia kothi cia moko kaunti-ini ya Kirinyaga ni mongererekete riri thirikari ya kaunti ithiete na mbere na kuhinyiriria andu ethi kuhimbiria kothi ici niguo kuhota kwiyandika mawira na kuiyukia miaka iria iraumira tabarira-ini cia thirikari. Munini wa gavana wa kaunti ya Kirinyaga David Githanda augite ati thirikari ya kaunti ni ihotorete kwanda andu na mathukuru ma kothi cia moko toria Boni Thuku aratariria. Ide igongona rĩa kũrĩkia kwa mathomo kwa arutwo a kothi cia moko thukuru-inĩ wa Kaithari kaunti-inĩ ya Kirinyaga, atongoria arutwo na arutani maugĩte atĩ nĩ kuonekete ũgarũrũku mũnene mathomo-inĩ maya thutha wa arutwo aingĩ gũkorwo makĩiyũkia kothi ici. Munini wa gavana wa kaunti ya Kirinyaga David Githanda orĩtie aciari na arutwo gwĩtĩkĩra kũhĩmbĩria kothi cia moko, akiuga atĩ ciĩna umithio na gũthondeka mĩeke ya mawĩra honge-inĩ itiganĩte. Nindroje Kenya institution itaishi makaura kambuni liroka kora ma factory mara maroka kora labor skilled labor ya marenda na makaofaga skills icio neguo utigatuika ati kuringo factories icio iguka ciage andu mangiruta wera ko ati gutuike mathi counties ingi kana kundu kungi guceria andu awira tuna andu aitu anini matiri niro goko. Imwe cia kothi iria ciyũkĩtio na njĩra nene nĩ kothi ikonainie na maĩ na iria ironeka kũhĩmbĩrio nĩ anake na airĩtu ũndũ ũmwe. Ũkoraga ona at least nĩũrahe mũndũ ũngĩ empowerment agakũria ũrutĩte kothi ĩrĩkũ kamwĩra njĩkĩte plumbing kũringana ũrĩa arona ũkĩruta wĩra rĩ onake akaigua encouraged onake ũkaigua kwĩra after 3 months hivi ũkona nĩ aingĩra kothi ĩyo nĩ aruta nĩ oka nĩ ebundithia agoka ũkamũruta wĩra practically ukona ni atuika riu fundi onake na tumaone tondu thiko ici ona iritu ni marutite maguru ngoniani matirenda gwikara hau ta slay queens ni tondu ni marenda gukorwo na mbeca cia muhuko tondu plumbing ndungikoma kiria ndungikoma utarika kafia mbeca kanini wingirite kando. Mwarimu munene ni akenereire kuongerereka kwa arutwo aria mareyandĩkithia guthomera kothi itiganĩte. Youths ni mara embrace courses cia moko ino ironekana ni undu ni tukoretwo na increased enrollment thiini wa thukuru witu currently twina ciana 404 an increase from the other years. Handũ-inĩ ha INooro TV kuma Kaithari Kĩrũgũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Kogena kuo andũ 12 arĩ hamwe na mũmbunge wa gĩcigo kĩa Aina Moi ũĩkaine ta Benjamin Lagat nĩ mandĩkithĩtie ndũmĩrĩri na rũhonge rwa ũtuĩria wa maramari igũrũ rĩgiĩ ũthũkangia wa indo mĩgũnda-inĩ ya macani kaunti-inĩ cia Kericho na Bomet. Marũa-inĩ marĩa matũmĩirwo atongoria kĩheri kuma kaunti ya Kericho magwetetwo ta ekwĩrwo agĩko gĩa gũcinwo kwa macini cia gũtua macani mweri-inĩ mũhĩtũku wa gatano na gũtũma kambuni ya Ekatera ĩthiĩ hathara nene na ĩkĩambia kũrũgamia mĩhang'o yao ya ũtui wa macani kaunti-inĩ icio cierĩ. Gavana wa Kericho: Try and stop the violence. We have engaged the community plus a security team in Kericho last week. We have also previously engaged the multinationals to assure them that we are for peace. Even if there is any problem, we are for peace. I've also told the police to deal with the criminal elements within our people, so that innocent people can continue to do their businesses as usual, and so that also the multinationals can continue with their tea manufacturing business uninterrupted. Na tũgĩcokereria thĩinĩ wa itugĩ tũraranĩria na cibu wa injinia Nyandarua Magdalene Kariuki.
guoko kwa Alpha Mabati. We customer witu we wa bata muno na nikio tuguthondekagira mabati ma kugita nyumba yaku magi kiro kia iguru. Editwo aria mohigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegukũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na Keiyo Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri